Good evening, dear viewers, and welcome once again to another edition of your program, Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening, talking about your health, and presented by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. We're very excited today to have two guests from one of the specialties of medicine, which is very, very important, and often people do not realize the importance of this field. And we have two guests who are working in that field to explain what that specialty is to our viewers, and let them know what facilities are available in that field in the Gambia. So this is quite an important program, and I hope that we will all learn from it. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu bugg a dugga ci benn matière boo xam ne mu ngi ci faji docteur boo xam ne bu am solo la. Am na lu bëri loo xam ne du dox nu mu war a doxee su nekkee matière boobu noonu amut, waaye ñu bëri xamuñ ci lu bëri, wala xamuñ ne sax loolu bokk na ci faj bi nga xam ne moom la ñoo fajee nit. te mu ngi am fii nii ci Gambie, am nañ ci ñoo xam ne seen xam-xam si loolu la màcc, ñu ngi ciy liggéey, waaye ñu bëri xamuñ ko. kon tey dinaa kontaan bu ñu amee ñaari gan yoo xam ne ci loolu la ñoo liggéey, ñu mun ñoo waxal ci mbiri matière bi, ñu foog ne nag ñun ñëpp dinañ ci jàngee dara tey. Lamin. Barka bake docteur badi ngolo be mo be kontonna docteur kamem fodron wala mun nabi kumbe on nyinna fannala nga luntan fula soto nga men jiya itolbe fanna men na karola jati kende ani nata boro la ko nyinna fannala itolbe o simfanya bulo nyina tamandiro la Kenya mun joranel be kering anim fanan itolla do ko nyin kono fengol men yalon abe Gambia banko la karola akamta bidung na si jamo minala nan pro jamala muna fon la karola itolsina ko wonye nyota. Thank you very much, Lamin. So I will not waste much time because I'm sure there is a lot to discuss about in this program, and we will still give about 20 minutes or so for the viewers to call and ask their questions if they have their questions to ask. So I will not waste time. On my left, I have one of the most senior physiotherapists in the Gambia, in the name of Mr. Sambaba. I'm going to let him to introduce himself more and tell you what he's doing and what activities he's taking in the Gambia. But Mr. Ba, you are very welcome to Health Link today. Thank you very much, Dr. Jah. And on our other side, we have is Lamin Sajo, Mr. Lamin Sajo. We've worked together, but not very familiar. But I know your face, and I know you're working on physiotherapy. So we are also very happy to have you on board here, so that you can tell us more about your field. mbokk yi comme ma ko doon waxee léegi rek ci suma càmmoñ fii nii kenn si nga xam ne seen xam-xam ci mbiri physiothérapie moom la ñoo waxtaanee, dinañ leen wax nag lan mooy physiothérapie, waaye moom ci kenn ci seen njiit yi la fii nii di liggéey ci Edward Francis Small Teaching Hospital, ñu ko ooyee Samba Ba ñu ngi ko tatagal ci programme bi moom ak Lamin moom it tamit Lamin Sadio moom it tamit ci loolu la moo liggéey, ñu ngi ko tatagal ci programme bi. Lamin badingolo comme nga fale nyamen na luntam bu ñaarol menu ben fe jang ni nata na bulu bala karola dron wala mo Lamin ti sajoti yo ni nata na nyati lon la fanna la wala mo Samba Bati itolu bebe wane yare ne tamandiro la Kenya la ni nata na bankola loftan ba nyin na karola do bol simfanya mi alon ko wala be denning ila bulola imina fola mo lele to lallon kawni lodula mumnet. Thank you very much, Lamin. So I think we'll start with your namesake, Lamin T. Sajo. And just to explain to our viewers in the simplest of terms, we have to remember that our viewers, a lot of them are lay people, they don't know exactly if we explain in difficult terms, but in very simple terms, even if you have a way of explaining it, what is physiotherapy? What really are we talking about when we say
physiotherapy? I know they know that if you say a surgeon is somebody who cuts to treat, if you say a physician is somebody who gives medicines to treat, but what is physiotherapy? Okay, thank you so much, Doctor, for the question. It's a very... sorry, before you talk about physiotherapy, can you just introduce yourself a little bit more so that they know you better? Okay, my name is Lamin T. Sajo, a physiotherapist at Edward Francis Small Teaching Hospital. Yeah, and also serving as a senior physiotherapist and clinical coordinator at the physiotherapy department. Thank you. Yes, so physiotherapy. Okay, so with regards to physiotherapy, there are so many definitions about physiotherapy. So, but like you said, most of our listeners are laymen, so just to give a brief definition or a description of what physiotherapy is all about. Yeah, so physiotherapy is a healthcare profession which is focused on movement and improving physical function or restoring his physical function after an impairment or illness through different treatment modalities, mainly of physical or some electrical or exercises, using exercises and other electrical devices. Okay, so what you're telling me now is you're giving the treatment through movement of the body. So you move the body in certain ways in which it is going to benefit the patient in either restoring some loss of function or helping them to treat some pain or some ailments. Some pains or physical disabilities, like improving their physical functional aspect of their life. Okay, that sounds very interesting, and I'm sure many people will be interested in it, especially I know that nowadays people are talking about not wanting to take chemicals to treat themselves. People are talking about not wanting to, nobody wants to go under the knife. I don't want to, I'm a surgeon, but I don't want to go under the knife at any stake. But I think it's very interesting, and I'm sure we'll go more into it. Mbokk yi Lamin T Sadio lañ njëkk a laajte léegi nii wax nañu moom mooy kan ne moom bokk na ci physiothérapeute yi nga xam ne si ñoom it tamit ci njiit yi lañ nekk am na fa nomba tànka foofu noonu ci Edward Francis Small Teaching Hospital di dimbale ci management bi foofu noonu ci physiothérapie laaj naa ko nag lan mooy physiothérapie wax na ma ne ci gàttal daal ne physiothérapie façon yi faj la boo xam ne ci ay yëngal yaram bi la moo nekk di yëngal yaram bi foo ci anam boo xam ne suñ ko defee dina dimbale nit ki nga xam ne xëj na am na loo xam ne jafe woon na ko ci yëngal yaramam benn mu ngi ko jëlee woon ci gaañu wala accident wala benn mu ngi ko jëlee ci feebar boo xam ne tax na ba nga xam ne nu mu waroon a liingale yaram du ko mun a defee du ko wala nu mu waroon a jëfandikoo yaramam bi du ko mun a jëfandikoo noonu ñoom nag ñu dimbali la ci ay yëngatu yoo xam ne dinañ ko def sa yaram bi wala wan la ko yow naka ko defee ba nga xam ne li nga ñàkkoon noonu nga xam ne mënuloo ko woon a def léegi di nga ko gën a mun a def wala it tamit dina la dimbale ba nga xam ne su nekkee ne da nga am métit wala jafe-jafe boo xam ne amoon nga ko ci loolu tamit jafe boobu noonu dina génn waaye daal ci gàttal mooy ne faj bi yëpp nuñ ko defee mooy yëngatu boo xam ne yaram bi waroon na koo mun a def boo xam ne ñoom ñoo la ko defal ba nga xam ne di nga mun a jotaati loolu noonu wax na tamit ne am na yeneen façon yi faj yoo xam ne dinañ ko def yenn yi ci lu ñu ooyee electrical stimulation mooy ne ñu def loo xam ne suñ ne electrical nag mooy comme courant waaye nag du nekk courant boo xam ne comme daf laa choqué waaye dina am lu moo liggéey ci yaram bi ba nga xam ne loolu nga xam ne dafa waroon a yëngatu wala dafa waroon a dox nu mu war a doxee dina dox nu mu war a doxee am na yeneen jumtukaay yuñ dee di tamit jëfandikoo xam naa ci biir programme bi dinañ leen wan ay nataal ci yenn ci jumtukaay yooyu noonu waaye foog naa ne ci gàttal loolu la Lamin T Sadio wax Lamin baraka bake docteur badingolo comme na luntan folo nyi men keda Lamin T Sadio ti nata ka nyininka
pura sa fam fo no mole atela lo dula la fanna la fo ko banjul la loftan bata be wolto kunda mi yalon ko wollel be lori pour molo ni ngay bol soto ila bala jat kendi a fanna la men naso nata tinay balo sulata jara lola me yalon ko wole be dending fanna la balo nyanta ka sufol mamandino o sufol la mamando pura mari asina ka jat kendi a soto koteke yo fanna nyinna karola nata kaytande ko do ko nyinna buloto abe o kundal to ano fanambe molle kono men be nyaton kaya fannala aytande ko de jaralo la bulo ni ko physiotherapy ron mo safo bala jato la ale halo la Kenya ko mi yalon ko wole be ngay bola fanna wala ta kan sayin kana ka balo la su volta ke mamandi pro o jati kendia balia sinanan ka bono nyamen amari se muruno ka jati kendia soro akamda jaral simfanya le mi yalon ko e ka kele ate kela ko mobe lola be borle di la mari la waran ka fo ka pengota ka dundia balo kono bara sasa o soro ni wo silo la mi yalon ko ave kese ala fanna. Thank you very much, Lamin, and I think that was a very good point to make that, you know, ñu waxati ko ci olof rek parce que waxoon nañ ko ci angale waaye Lamin am na lu mu ci wax léegi loo xam ne man xëj na boolewu ma koon ci wax bi mooy ne nekkut faj boo xam ne ay garab la ñoo joxe comme yeneen docteur yi naka la ñoo joxee garab te ñun ñëpp xam nañ ne garab dara loo xam ne yaa ngi ko dem dugal ci sa biir yaram bi dina la dee amal njëriñ nag ci lu bëri waaye am na ci yoo xam ne tamit yéenay ñàkkoon koo dugal ci yaram bi mooy génn ci yaram bi nag moom mbir la moo xam ne yëngatu boo xam ne yëngatu bu yaram bi waroon a mun a def la moom lañ laa defal ba nga xam ne di nga ko mën a def du nekk loo xam ne tam dañ laa péngu wala nekk loo xam ne dañ laa opéré ñoom noonu la ñoo liggéeyee kon léegi dinañ dem léegi nii ci Mr Samba moom it tamit ñu laajte ko beneen laajte Mr Bah Mr. Sadio has told us what physiotherapy is. I'm sure that if we wanted to talk about the whole of physiotherapy, maybe we'll spend the whole day here. And this is about just a 1 hour program, and the time goes very fast. But maybe we will leave the viewers to ask if they want to know more about that. But what I want our viewers then to know is, what is the significance of physiotherapy in medical practice? How is it practically being used in the general view of medical practice now? Thank you very much, Dr. Ja, and thank you, Lamin and the Lamin Sadio, for giving a definition of physiotherapy. Yes, physiotherapy is very, very important in medical practice. Physiotherapy, if you like, you can call physiotherapy, or you can define it as if it were like somebody that was doing like a mechanic that fixed a car already, and the car is running, but then when it comes outside of the garage, you need to look, the car need to appear nice and beautiful. So that's what the physios do. One of a friend of mine used to call us the panel beaters, if you like. So what physios do then is to have that final finishing touches for the patient. If, for example, a patient was suffering from high blood pressure and developed stroke, the doctor has stabilized the condition until the patient now the blood pressure is controlled, but they have deficiency in functioning, in walking normally, in fulfilling what they call their activity of daily living. That's what now the physios come to do, to help them doing that, using the definition that Lamin Sadio has just given, using their own body to enhance or to restore the function of the individual patient. I like making things very clear for our viewers here. I'm going to come to that, and we're going to come to some of you. You've given a very good example there, but I'm just going to give a little example here, and maybe you tell me whether I am correct or I am not correct about this, because I may be wrong about it. But just to let our viewers know, we know that the hand, you should be able to bend it all the way like this, and you should be able to straighten it all the way like this. Now, there will be some people, because of injury or because of illness, they may not be able to straighten it all the way, or they may not even be able to bend it like that. So in physiotherapy, instead of giving medicines or instead of operating, what you would do in that instance is to try to help him by movements or by electrical activity or by whatever means that you're using to be able to restore that movement.
Okay, and I think that's very important, and there are all movements in the body. So mbokk yi lu ma doon jéem a leeral rek si lu ñu wax pour mu gën a leer mooy ne ñoom mun seen liggéey si nuñ ko expliqué nii damaa joxe rek léegi nii benn misaal boo xam ne xëy na dinañu mën a dimbale ñu understand ko mooy ne ñun ñëpp xam nañ ne loxo buy dox dëgga mooy ne ci conc bi fii di nga ko mun a banka nii ba mu egga nii war nga ko mun a firi ba mu straight nii tamit ba mu tàlli bu baax a baax am na ñoo xam ne nag am nañ accident wala dama nañ wala am na lu xew loo xam ne daal léegi ni benn munuñ koo indi nii ba mu egga nii wala munuñ koo street ba mu street tàlli ko ba mu tàlli te su loolu xewee dina am liggéey yu bëri yoo xam ne duñ ko mën a def ku nga xam ne daf daan enu siwo xëy na du mun a enu siwo léegi nii kon nag liggéey bi ñoom mooy ne loolu dinañ ko jéem a delloowaati nu mu meloon te duñ la du nekk loo xam ne dañ laa opéré du nekk loo xam ne garab la waaye ci yëngatu yaram bi rek lañ koo jéem a yëngal nanka am li ñoo def ba nga xam ne di nga ko mën a def kon ci gàttal daal loolu la waaye minuñ ne conc bi rek la nag fu nekk ci yaram bi foo xam ne doxut naka la war a doxee noonu la and maybe in Mandinka before we probe more on the examples that he has given. Barka bage doctor comme ndrong na luntan fulanjang ay menta ka fo jang membe dending ni na la do ko la fanala memo Mr. Sauti Mr. Ba sorry so Mr. Ba ay meitan di drum wala mu comme ni na ta jube su fo la fanna ni na moluka ngai bo soto ngai bo nyin akantina yo men keta misalo la fannati dron ka bonan Dr. Jala Karola wala mo comme bulo mo li ajale ko bulo ning al halol ba nyama ngai beti ye bulo nyantale pour akatili ngo soto aka ngojo soto sakora ni nata nonon ko la fannala ako bari ning atra ko nata ke lanjuroti mo la Karola e ton la jara loto ay benaka sufo nyin na Karola kaje ko fo abe jarle to lebang ebe masingo dolel tala mi yalon ko wobe tarla ka makoy rokeno faso law tilingol la fanna nyin na Karola ibaje la ko faso law do kundro ngojiro nin tilindro nyin akamde to la do ko wala fanna physiotherapy abe tarla wala isaje ko momi yalon ka sa fo wato lambulo mbuka tilinno katambi ni nata na bora ko la fannala bar sandu mbulo lafta kala nyonya nyama hani toromondo nka kenole akamda ko to lallo dula la kumaya kanna sufo do bi janene balanta ngai bo kamala mari la jar kenda sahabaliya o kana murno anyamale pura mari ala koli tenteng membe dending ni nata la sufo. Thank you very much. Mr. Ba, so you started with one very important thing, which is because what we are trying to do is to give our viewers a picture that they understand what this is. So they will know when they need a physiotherapist and when they don't need a physiotherapist. But you gave a very good example, which is in stroke. So in stroke, what happens is that one side of the body is no longer functional because of the nerve damage in the brain. And some doctors are specialized in that. The physicians, the internal medicine people to stabilize the blood pressure, make sure that the stroke doesn't get worse, and everything is stable now. But they don't deal with the movement. They cannot deal with the movement. So that is one example where the physiotherapist is very important. So if I was a very good physician now, and I don't have a physiotherapist around, I can stabilize the stroke, but the patient will not benefit maximally from me. So he will need the physiotherapist. So that's one example. Can we give other examples, maybe 2, 3, 4 examples like that, where the significance in the medical practice, physiotherapy, apart from these stroke victims? Thank you very much, Doctor. There are numerous of them. One of them is what they call the musculoskeletal in orthopedic. Right now we know that, there are so many road traffic accidents happening. I mean, people are involved in road traffic accidents. They are sustaining serious injuries, broken bones, and they are brought to our hospital in Demban, and they are the surgeons, that is the orthopedic surgeons, will fix them, do the necessary surgeries that are supposed to be done. So after doing these surgeries, this patient is unable to, from lying down, he is unable to even come from lying down to sitting in bed. And then from sitting in bed to standing. And then walking. Now the role of physiotherapists now come in. The physios will start from the bed to make sure that we don't only mobilize the the affected limb that was involved in the accident. We have to remember that when you are bedridden, you are stay in bed for sometimes.
the so-called able part of your body will start losing its strength. function. So that's where physios also will start strengthening that part of the body, and then building confidence for the patient, and then, you know, trying to help them to mobilize in bed. You know, they are able to train them how to turn from one side to another, bring them by the bedside using how to call it, a walking aid, could be a Zimmer frame, to help them to stand up, and then using the mirror to show them their posture and help them to start walking. Yeah. And in the process of doing that also, we make sure that the joints that are involved in the accident or in the injuries are also mobilized, because the joints, after not mobilizing for sometimes, they will start developing what is called contractures. So we make sure that we also keep that into view to make sure that, you know, these contractures that you're talking about, if I were to give an analogy, just to maybe I'll be wrong again, you will correct me. Can I use an analogy to say, okay, if you were to have a bicycle and you let it lying down for a long time, then the chain will get rusted, and even moving it again will be very difficult. So the joints possibly. That is a very good analogy of the joint. Yes, exactly. The joint is exactly like that. And the human joint, unlike the mechanical joint, the more you move it, the more lubricated it becomes. Sure. Unlike the mechanical joint, which, you know, the more you use it, the more it is worn out. The lubricant is wearing out, and then you need to lubricate it again. But this one, you have automatic lubrication. So that, you know, that's why for the physiological joint, that's the human joint, if you don't mobilize it, then it becoming like rusted, if you like. Sure. So that's the analogy of the bicycle chain that we have given. Yeah. Thank you. And if we can just give one or two more examples. Now we've given two examples. One or two more examples. Others. So apart from the injuries where the patient is. And also maybe earlier from his definition, one thing also is important to note in physiotherapy also, we are not only tertiary caregivers, but physiotherapy is also involved in primary health care. Okay. That is advising prevention of his injuries. Yes, that is very, very, very important. Yes, that's very important. We have been involved in so many how to call it situation where we are invited in office setup, you know, how people set up their desk and the computer and something like that, and the proper chair, you know, when we just ergonomics now. Ergonomic aspect of it. Exactly. I was just telling Lamin Sajo as we were getting into the studio, you know, looking at the stairs and something like that, you know. Yes, so that is important. And, you know, coming back to your question also, we physios are also involved in children. In cerebral palsy, we have a lot of children that are born, you know, with some problems. Difficulty walking, and difficulty walking, difficulty, you know, even sitting there. Before even walking, some of them, normally the child would have started sitting at the age of 3, 4, you know. Others will go up to 1 year, they are not sitting. Yeah, others will go beyond that even. So after 1 year, even if they start, you know, sitting, you know, because a child by 1 year, by 8 months, 9 months, they should be start walking. But you find some children will be born, you know, they will not be able to sit in time. You know, they will miss their milestone. So the physios also come in. Like, you know, if you come to the physiotherapy department on Tuesdays, you find a lot of mothers with their children coming for rehabilitation. And this is where the physios are also involved in the, you know, children management, you know, of various conditions in pediatrics condition, such as cerebral palsy, you know, such as, you know, what they call spinal bifida. You know, we have also children with hydrocephalus, yeah, children that are involved in burns, you know, during the cold season, you know, a lot of things happen. As well. We have a lot of such cases also happening as a result of certain birth defects. You know, the one of the arm is not moving at all. It's called brachial plexus also. Physios are also involved in the management of this thing at the early stage. Okay. So it is a host of others. Of course, there are lots of others. Yes. I want to shed some light on what he's explaining about cerebral palsy. So the role of physio in that aspect is not only about rehabilitation. So we do a lot of education on that aspect of treating kids with cerebral palsy, because in this society we have so many misconceptions about CP. So as physios, we try to educate the mothers about what CP is all about, because then most of the mothers will come and tell you so many stories about what the society is telling them with regards to the CP child. They will be telling them, you know, it's like
a spiritual thing, all sort of things, you know. So we tend to educate them, talk to them, and explain to them what CP is all about, how the kids might acquire CP during pregnancy, during birth, or maybe after first 2 years of infancy. So we try to explain to them so they can have a better understanding. In some cases, we sometimes ask the mothers to invite their husbands to come with them, so we can explain more for the husbands to understand exactly what the condition is all about. Yes. Just so that we can, our viewers, maybe in 1 or 2 sentences, just to tell us what cerebral palsy is, so that they can understand it. I know we cannot go into details of it, but because we've mentioned a lot about it, it's for them to know. It's a group of movement disorders that resist a child or makes a child unable to attain their normal developmental milestones. And usually it is due to injury in the brain. Due to injury in the brain, as I said, due to a fall or during birth, or it could also be even during pregnancy when the mother is not well. That also could also lead to that, you know. Okay, so Lamin, we have a very big task, isn't it, to try to summarize all these things that they have said, but we will try our best to do that. So foog naa ne mbokk yi am na lu bari lu ñu wax fii nii, dinañ jéem nag ñu faram-fàcce ko ci lu gàtta pour suñu déglukat yi mun ko understand. mooy ne Mr Samba Bab lu ma ko njëkk a laajte mooy physiothérapie. Lamin wax nañu lan la, waaye ban solo la am ci fajum tubaab, mooy naka la dee jëriñee nit yi ci fajum tubaab. Commencé na wax na benn exemple, mooy ne ñi nga xam ne dañ am feebari stroke nag yàgg nañ koo wax fii nii, mooy feebar boo xam ne nit ki benn dafa am nàcca ci yuuram bi, wala benn yuur bi deret bu fa war a éegu fa, te loolu lu bari nag lu ko waral mooy high blood pressure ak diabetes dañ ko dee di waral. ñooñu nag su loolu xewee da nga gis benn boor bi yëpp dafa mel ni dafa dee, mooy ne benn loxo bi si ndeyjoor bi ak tànka bi si ndeyjoor bi du ko mun a jëfandikoo, ba pare gémmiñ bi demee ci boori càmmoñ bi, wala su nekkee ne càmmoñ bi la dal, loxo càmmoñ bi tànki càmmoñ bi du ko mun a jëfandikoo, ba pare gémmiñ bi demee beneen boor bi ci gémmiñ bi. loolu nag lu ko dee waral mooy deret bi naka la war a demee ci biir yuur bi, boobu noonu yàgg nañ di ko waxtaanee. waaye loolu noonu am na docteur yoo xam ne dañ dee di faj pour jéem a taxawal nàcca boobu noonu, wala deret bi nu mu war a jaaree ñu jéem ba deret bi gën a mun a jaar foofu noonu. waaye nag docteur yu bëri duñ dee mun a faj nag problème boobu nga xam ne léegi xew na, mooy ne loxo bi mënu koo jëfandikoo, tànk bi mënu koo jëfandikoo. boobu noonu ñoom ñuy def physiothérapie ñoom ñoo yore loolu noonu. nga dem foofu noonu ñuy laa yëngal yaram ba nga xam ne loxo boobu noonu di nga mun a tee am tuuti naka nga ko mun a jëfandikoo, wala yenn yi sax dina dem ba jëfandikoo bi dellu bu baax a baax a baax. waaye ñoom loolu noonu ci bokk na ci li ñoo liggéey. laaj naa ko ndax am na yeneen façon it tamit, wax na ma ne mu ngi mel ni tamit ñi nga xam ne léegi nii dañu am gàllankoor ci seen joint nag la di fàtte wax ci olof ba léegi nii joint naka lañ ko dee waxee ci olof, dama ko dee di fàttaliku yenn waaye yenn dama ko dee fàtte, mooy rek place yi nga xam ne daf dee yëngatu ci yaram bi comme conco bi wala loxo bi fii nii wala oom yi yooyu noonu. mu ne léegi nii dafa am ñoo xam ne dañ dee am ay dama wala accident yoo xam ne dina tax duñ yëngal yooyu noonu lu yàgga, mu mel ni dafa xoomaak, mu mel ni du mun a tee dox naka la war a doxee. ñoom nag su demee bañ ko faj, léegi ni ñi nga xam ne ñooy faj yax yi dem nañ ba faj yax bi ba pare, léegi ni yëngatu boobu noonu du mun a nekk naka la war a nekkee, ñoom ñooy delloo yëngatu bi mu nga même mun a nekk nga xam ne nit ki dina def naka lan la war na mun a def, wala dimbale ko bem tane su nekkee ne tamit wérut all together it ñu def ko bem tane ba nga xam ne dina mun a jëfandikoo yaramam bi daal ci nu koy noona nu gën a am solo. wax nañ fi tamit yeneen feebar yoo xam ne nit yi dañ ko di juddulwaale. am na xale yoo
yoo xam ne dañ dee juddiwaale ay feebar yoo xam ne kenn mënu ci dara dañ ko judduwaale rek mooy am na benn boo xam ne dañuy xale yoo xam ne seen boppa yi dañoo rëy be loolu noonu ndox moo dee nekk ci biir yuur bi loolu wax nañ ko ñooñu noonu suñ demee ba loolu xew seen jànga naka la ñoo doxalee daf dee yéex mel ni su nekkoon ne dafa war a dox ci at du mun a dox ba mu am ñetti at ñeneenti at te ñoom dañ dee mun a dimbale ñooñu noonu ñu gën a mun a teel a dox am na yeneen feebar yoo xam ne nag nekkut feebar yoo xam ne judduwaale la waaye daf leen dab mooy ne dañ am gaañu ci yuur bi loolu la ñu ooyee cerebral palsy gaañu gi nag wax nañ ñu ne dina dee mun a nekk ci time yi bi nga xam ne yaay baa ngi leen biir dina mun a nekk time boo xam ne ñu ngay juddu dina mun a nekk time boo xam ne dem nañ ba di am si ñaari at sax suñ daanoo gaañu ci biir yuur bi mun na leen a indil loolu nga xam ne ki nga xam ne waroon naa teel a dox du mun a dox wala suy dox di doxee boor wala loxo bi du street daal yooyu noonu yëpp ak yeneen feebari judduwaale yoo xam ne xale yi dañ ko dee di am ci seen fes yi foog naa fes yi mooy joint yi yooyu noonu yëpp ñoom bokk na si li ñoo faj wax na fi tamit ne am na beneen bu gën a am bu am solo mooy ne am na ñu bëri ñoo xam ne suñu amee façon yi feebar yi duñ dee di xam lan moo ko waral dañ dee di ñaaw njortane lii mbiri jinne laak mbiri rab laak ak yooyu noonu façon yooyu noonu suñ ñëwee si ñoom dañ leen dee mën a jàngal tamit ne lii nii du mbiri rab du mbiri dara gaañu la rek la ci yuur bi te dinañ leen mën a dimbale ñu dimbale leen ci yooyu noonu wax na fi tam beneen bu am solo mooy ne ñun ñëpp xëj na xam nañ nu ñooy doxee waaye am na ñeneen ñoo xam ne nu ñoo doxee sax nekkul doxin bu correct ñoom dañ dee mën a jàngal nit yi ne sooy dox ni ngay doxee ba nga xam ne sa yax yi dina gën a yàgga sa fes yi dina gën a yàgga du am problème naka nga war a toogee ñun ñu bëri nga xam ne dañ dee toog ci office ay waxtu am na toogin boo xam ne soo ko toogee rek mun na laa giteen nga nooy toogee ci sa biir computer bi yooyu noonu yëpp foog naa ne ñooñ tamit mention nañ ko waaye suñ demee ba ci time laajte yi képp koo xam ne am na laajte dina leen mun a laajte dafa nekk topic boo xam ne Mr. Saba I don't think this is going to be our only program. I think I'm very interested in physiotherapy because I know it changes the lives of many people. It improves the lives of many people. And unfortunately, many people don't know about it. And they don't know the importance of physiotherapy. So I think we will need to do a lot of programs on this. But ci olof daal foog naa ne loolu la gars yi wax xam naa ne xëj na dara tuuti rëcc na ma dama dee déglu nag Lamin su demee ba wax rek dama dee mën a fàttale ko yéen yi waaw parce que moom dara du ko dee rëcca waaw baraga baake Dr. Dia mbaɗigolo commen docteur ɓe men fo kan dron wala mun luntagolu ni nata Mr. Bala Fannala ay itan do kele la do ko wala simfanya bulol to itel kamune kuluta ka martirol ke a fola ko do bije ka moje la mari a nata ka sotoro ke courant do la fannala comme misalo kam mala ni ko yele sele courant waranto ko sukuru courant mola sufo la karo do bije comme ngala buluba wara mara ka je bulol nin singolo do bije ka je wol kana lam fufo la bon mol ka fo ko karo bulo fata la singo fata le ni mama manda buka mama no akoni o sifal nata ka soto mola karola dron etelu katra jele furuka makoyro di bayring la makoyro la fanna momenti do wala musuvo la mamando amari bakela nyadile anin domando mo nyin kono mol beje menu yalon ko fang ikaje ko mol ka mira nyame ko nyi wala nyin singwa nenete tamo no la ko de ka mari kana ke moti mi yalon ko akana tama aka bulol finja kala ko le keno anata kaitan droge fana ni nata ka jube ila martiro la fannala akumata bakele banko kanjang ni ajube ndolla ngay bobu nga babe lare ndamento mem manke courant e mol muta wala moto sila kan accident ti anu accident kasia bake ako mol men ka accident soto kato ka soto le bo ka soto ni mo a sufo la karola mem keta ala kulolo kato le keta je ni nata o katol ta ke bulandi wo mu docteur do la lo dalti ni nata loptano to bari sain ni wo katol la bulandrol keta fa banda etellel kake molti men yalon ko e nyanda tenten no ma fe ka dema ila dema roli kake nyadi le wala mu ka mari ma ko no ibajala ko alawo kato nyi mi yalon ko ya bulandile isaje ko ala sufo nyi na fannala bayring ye misalota ka di comme fole su wala karola keno katara nyame mbol yalon ne choko la fannala ning ameta larin dula kiring waranto abuka mamma e kaje ko ning atata fa meta ro aka kedlan juroti amari la karola
woto bala jato la sufo la mamando e kaje ko bulo waran singo men katita e tol kana o mari fana ma ko ele amari la karola modol beje katara larin ne ilo lanya e be ma ko la nyaadi le fo isi bollato yena ka ke modi membe sila yena ke ma ko ko te ka bo siyo la fannala ka e londino wololo fananda karola e ka fendino la membantin la isa je te boyle fanwe ni nata kawolo fananke e ke mako nole e singola domon wuto nyinna fanna kalo wo mutamo nyinna dikindrote fo amari na ka fansoto e nata ka jansaro do soto membora lamin ti sajo la karola e metandi wala nyinte ko dinni wol fanam wolmu mollet men yalon ko e ka ela demaro dila ako ni nata ka jube fan ngay bo ka soto le dinni wala fannala mol kaje idla do lanjurta do bije safo ko abuloñin o katu jimirin dumale abuka wulino dobi je saitandi ko amari ino mole mate mi ya lonko kango nyin fanna dobi je wala kafutale tata buluba karola ni nata sufola karola wo ngaybe sifal jedro o dindi wala fanna la etelka ba mal kalamtandile anin dobi je ka fo e fan pour inila ke mañol yena e ka metandila wala jama e mem mira ko nyimu setanu quality waranto adimo nyin na fanna la skeno afama waran e abama birin kono bala nim fono jawole selta nyoka woni wo mira sifal e kaytan dila ko de nyimmu kuleti men se sotono muso kono bala atara ko ngay bo sotata muso la jat kenda na so la karola do fanam beje asa sotono le atara ko ate ala wulu wala wato la birin tingo bala do bi ja sa sotono le dinno tata fam fo sanji fulala konto la fannala woto e kaytan dimmen ko ka dinno nyin kamma ko rol dila anin ka jama fanan kalam tandi bari molu ni ngatara ko ya faham ko nyimu kuleti molu si simfanya tano pour ngay bol si bono wala be sona no la banko la fannala dinno la jar kendala karola dina mol ya muta ko ko nyimu setan kule ne njem musola abuka tikole siti akatu kunkense ya yo la wona nyongolo yo akameta ndi wala mnyinde akamde to la do ko fudole membe landring hadama dingol la fannala ala sufo bala jato isa fo kabo sin konne to kata fo kuntemo la karola sufol menu beje o bulol nin singol na nyongolo etelo katara jela pour kaje ko kawol bonni ngay bola fannala yeta mamman drola karola menta mari tora la bari asikeno ala jati kendi ala muru wala fannare pour atelo sufol sina kana fa koteke afanan sina kana far ku dolta ka tamandi o karola yo docteur kamem fo wala minde kumbe wote dan nanyina nyi wala da asembo warta kono fanuta atine wala nata tambi wala bari banko kan jam modol bije ni ba fule alon asatare ba fule ko ya karanning tubabu karam fannala bar ndol fon wala yato ni nata nyin demar sifal la fannala modol namanke nyaburolti e ni nata e nyonula nyin simfanya bulola dol beje afahamo mantra janjani odo kaje ko ay ke mo be karban jeti be simfanya sol. Thank you, Lamin. As I said, time really is very fast. We have less than 10 minutes now to go. I'm trying to just use the time as well as possible. So what I would want is to open the lines first. If we have callers, we'll listen to them. And also to start showing some of the pictures, just the pictures that we have. We're not going to be able to explain them, but they can see some of the instruments that you're using and the areas that you're using in the hospital while we're waiting for calls. And we go to a very important topic, maybe in 2 minutes or so. I'm not really sure who among you will answer it best, but I have a question for you. But I think maybe I'll try. If you want to add something, you can add something on it. But where in this country can people get physiotherapy service? Okay. Thank you so much, Doctor, for the question. Physiotherapy services are offered mostly in the hospitals. One is Edward Francis Small Teaching Hospital, as is the main referral hospital, and that's where we have most of the physio experts. And also in Serekunda, it's also offered. Kanifing General Hospital. Kanifing General Hospital. Yeah, and also some private clinics also in town. And Buyam as well, yeah. So the main government hospitals are Edward Francis Small Teaching Hospital, Kanifing General Hospital, and Buyam Hospital. And some of the private hospitals. Yeah, some of the private clinics. I think I'll go with that. mbokk yi laajte bu ma laajte léegi nii mooy time bi nag dem na te dama bëgg a ñu am rek lu bëri fii nii balaa ñoo génn fii nii call yaa ngi open 5050505 waaye dama laajte rek fan la nit di mun a
amee physiothérapie ndimbali physiothérapie wax nañ ma ne Banjul si lopitaan bu mag bi dañ ko dee di am Kanifing General Hospital fii nii nekk Kanifing dañ ko dee di am nañ ko Buyaam tamit am nañ ko ak am na ay lopitaan yoo xam ne lopitaan yi fay la am nañ ko ñu ngi am Kola si line bi hello Kola. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Doctor Abanyali. Mbaye Jang alhamdulillah. Okay. Nte na sister issue la soto comme la na kata bit out of the topic. Na sister issue la soto comme I family planeta. I family planeta. So 6 only coming 3 years. So after 3 months, but still now our balloon. So every time I go to Sasa realize la balloon. Okay, Baraka Bake. So that is outside our topic. Yeah, I think it's going to delay us if we try to answer that question. But she can go back to her gynecologist. But yes, mbokk yi lu ñu doon wax rek mooy wax nañu fan lañ ko dee amee ak ci am na lopitaan fay yoo xam ne dañ ko dee am foog naa ñu translate loolu gaaw. ma dem sama last question bi on. Badingolo lamin quand même fo jandrong wole mu sajoti ay tandile ko docteur la ñinin kare fannala ni nga tara mobe sulala ñin demaro la e ba soto la min tole ako bankola Banjul loftan bañinto je demar lal bejele kani finna loftan bañin fanan demar lal bejele ay tande ko Buyam fanan demar lal bejele anim fanan fanye kundal men yalon ko mu loftan o leti ko mbola ñim bere berola wol fanan ye martir lal sotole akam da ko ñun mod lal leti mol si men konkonno ñatara e badin soto waran siño waranto momi yalon ko amari yalon ne atra. Thank you very much, Lamin. I'm going to come to the last question. We have only about 3 minutes, I've been told, but we will try to squeeze it. And I'm going to make it a very loaded question. The first question is, it is only in these 3 places that we have it in the country now. And I'm sure that in the country, there will be very few. How many physiotherapy experts do we have in the Gambia? Do we have enough? And the second part of the question is, if somebody now is a very good student, has finished from high school and wants to become a physiotherapist, what are the routes that that person can take? And I'm just telling you that we don't have more than 3 minutes just to, and your speech and our translations. Thank you very much, Dr. Ja. We have quite a few physios. We have trained physios to a degree level. We have about 8 of us, yeah? And then we have those that we train to a diploma level. We have about 11 to 12 of them that are working in the public and private hospitals. Very small amount. Yeah, that's very small. Very small amount. We need much more than that in Gambia. We are constrained. And for your information and for the information of the general public is that the University of the Gambia School of Medicine, Health Sciences has been offering physiotherapy programs at degree level and at diploma level. For the past, for degree level, we started since 2014. We have graduated 2 cohorts now, and we are on the 3rd one. And then for diploma, we have graduated, I think, two cohorts. So what does a student need to be able to go into these programs? For a student to come to for the BSc, you have to have at least 5 credits. That is English and Maths, and then 3 core science subjects, physics, chemistry, or biology. And biology. Okay, so we'll try to translate this, but as I said, this is not the end of our discussion. We'll have to come back again. And then we can give you a last word, each one of you, before we close. Mbokk yi ci lu gaaw rek lan laa laaj Mr. Ba mooy ne physiothérapie fu ñu ko defee biir Gambia bëreegul lana waral loolu noonu ndax am nañ ñu doy ñu ko liggéeyee ndax amuñ ñu doy ba pare tamit su nekkee ni nit bëgg naa jàng physiothérapie naka la moo def ba jàng physiothérapie wax na ma ne wax dëgg yàlla ñoom ñi nga xam ne dañu am degree ñoom juróom-ñetta rek la dëkk bi yëpp ba dëkk bi jeex ñoom juróom-ñetta ñoo am degree ci lii nii am ñi nga xam ne tamit def nañ jàngal nañ leen bañ éega diplôme ñooñu noonu mu ne fukk ak benn wala fukk ak ñeneen fukk ak benn ñoo xam ne éega nañ ci diplôme level kon nag niñ ko gisee nii pour nga war a faj ay millions nit te yéen fukka rek la wala yéen fukka benn foog naa ne seen loxo jotut te soxla nañ ñeneen ñoo xam ne dinañ ko def lu mu ñu wax nag loo xam ne neex naa dégg mooy ne ñu ngi jàngal nit yi
ba degree level fii ci biir Gambie jarut sax nga génn ci biti dinañ la jàngal ba degree level dinañ jàngal nit yi tamit ba diploma level fii nii ci biir Gambie fii nii te loo soxla rek as a student soo demee ba jeexal high school nga bugg a nekk physiotherapist nga dimbale nit yi dimbale sa dëkka kon nooy def mooy nga dem ci university bi ñu jël la te loo soxla rek mooy 5 credit benn ci maths benn ci English ak ñetti science subject kon foog naa dina baax xale yi xam loolu noonu ñu dimbale ñu am physiothérapie nga xam ne suñ maas yi suñ demee ba màgget dinañ am ñu doy ñoo xam ne dinañ ñu toppatoo barka bake comme ni karo mi alon ko wala keta Mr Bala Fannala drong wala be denning Gambia banko kanjang ni nata to la control Fannala menu be nyi mecho tamandi kan foko menu alon ko itata kama kamo soto membe denning ni nata la sandon ko la Fannala fode makamo memu degree ti ako mo sai ako menu alon ko wolle nata pour ka diploma nyinta ka soto ndi wotata fo mo tannen fula akamda ni konto jube ba fula do ro nyimu chortolde ni nata tiya boto la Fannala yo bara ko silo be yellene Gambia banko dingolo kamba niol nin sunkuto niol men yalon ko e buku tannim fulo ban high school e bella fila pour ka la makamo lafa o makamo lafa nyin kata nyi mecho noma mi yalon ko wole mo nyin bala jato la sufo la do kondrote ako imari sa kata bake la exam londi konti bola Fannala ye tunkun lulo soto mi yalon ko wole 5 credits de bar wokono ko men ngalo nyame sifaro nin konto la Fannala mathematics ni nata wala ni angale kan la karola o borin ko la je luko la londo la sifa bulo la Fannala memo science ti atena la o dimba ya kono ni saba soto je akamda saba nin fula keta luluti o 5 credit ko nyin imari wole mo la semboti pour ite karamuto dindingo mi yalon ko e buko tan nin fulo bang ilafta tente na Gambia jaybe karanno la janne fo la degree soto ate jarla ka fo bantala banko kaje ngaba yes time is already up but I'm going to give you please 30 seconds, nothing more. All there was, they'll stop us. Another 30 seconds there, we say our last words, and then we are going to come back on this program again. No problem. All right, thank you so much, Doctor, for the invite. What I want to say to our sister colleagues is to help us make physiotherapy a big profession in the Gambia to create awareness. And I want to appeal to our sister colleagues in the health sector to at least refer patients to physiotherapy, not to massage, as no one mentioned massage here. Physio is far beyond massage. Sure. Yeah, and also we would like to appeal to our other colleagues also to stop referring patients to Google. They should refer to physio to advise them professionally and treat them, professionally rather than physical interaction. Rather than asking them to go to Google. And we know there are so many things in Google, they might go and do the wrong thing instead of, Of course. I'm sure we'll come to that, but another 30 seconds there because they're already telling me it's time. Thank you very much, Dr. Jah, for the invitation. And like you promised, and we believe that, we will have another session and another session and another session. Yes, so I wish to also, like he said, appeal to the colleagues. Early referral is very, very important. Early referral is very important. Yes, so that's what I want to say. Those that I'm referring to, they know you have a stroke patient in the ward, you don't refer them until the day of discharge. So that is very unfortunate. So thank you very much. Time is almost up. Thank you very much. Thank you to my guest. Next time, let us have some videos so that we can motivate people to go into physiotherapy. Of young people giving physiotherapy to patients, we can even blur their faces of the patients so that we see what is going on and see these young people. Thank you very much, viewers, and thank you, everybody. This is all we have for today. Thank you.